बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो है फिजिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 11 साउंड। तो इस चैप्टर के जो सबक के अंदर से एमसीक्यूज हैं वो भी आपके लिए कंप्लीट किए जाएंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज भी किए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर तक एंड तक जुड़े रहें ताकि आपके जो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, चाहे वो बुक के सबक के अंदर से हैं या एक्सरसाइज वाले हैं, अच्छी तरह हो जाए। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पहला एमसीक्यूज है तो गलती से ये उर्दू मीडियम के अंदर लिखा गया है, तो बाकी सारे एमसीक्यूज इंग्लिश मीडियम के अंदर किए जाएंगे, उर्दू में सिर्फ आपको बता दिया जाएगा। तो साउंड का इंटेंसिटी लेवल बराबर है ए के लॉग आई ओवर आई नॉट, बी के एल लॉग आई नॉट ओवर आई, सी है के लॉग के आई नॉट ओवर आई, और ऑप्शन डी है जी 2 के लॉग आई नॉट ओवर आई। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स के लॉग आई ओवर आई नॉट, ऑप्शन ए। सेकंड एमसीक्यूज है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेव लेंथ 0.5 मीटर। स्टूडेंट्स फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, F बराबर है V ओवर लैम्बडा। 340 डिवाइडेड बाय 0.5, जब 0.5 पे 340 को डिवाइड करते हैं तो ये 680 हो जाता है। ऑप्शन ए है 340 हर्ट्स, बी है 0.5 हर्ट्स, सी है 170 हर्ट्स और डी है 680 हर्ट्स। इट इज द करेक्ट आंसर, सो वी टिक ऑप्शन डी। The pitch of sound mostly depends on A frequency, B period, C wavelength, D amplitude. Students, pitch of the sound depends upon frequency. We take option A. If speed of a sound is 320 meter per second, the distance covered in a time of 1.5 second will be, the formula is S is equal to VT, V 320 multiplied by 1.5, जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 480। ऑप्शन ए 331.5, बी 333.5, C 480, D 490. The correct answer is 480 meter, so we take option C. The intensity level of rustling of leaves is option A 10 dB, B 20 dB, C 30 dB, D 40 dB. dB is decibel, smaller unit of intensity level. The correct answer is 10 decibel, so we tick option A. The intensity level of train siren is A 150 dB, B 130 dB, C 100 dB, D 120 dB. The correct answer is option D 120 dB is the correct answer, so we tick option D. The pitch of sound mostly depend on A frequency, B wavelength, C period, D amplitude. The correct answer is frequency, option A. The characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called A intensity, B quality, C loudness, D pitch. The correct option is quality, so we take option B. The sensation of sound persists in our mind is A 0.01 second, B 0.1 second, C 0.02 second, D 0.2 second. The correct answer is 1 over 10 second, that is equal to 0.1 second, so we tick option B.
Longitudinal waves move faster through A. gas, B. liquid, C. solid, D. vacuum. The correct answer is solid. So we take option C. Formula for finding speed of sound is A. V is equal to F lambda, B. F is equal to V lambda, C. V is equal to F, D. F is equal to V. The correct option is A. V is equal to F lambda. In general, the speed of sound is greater in A. solid, B. liquids, C. gases, D. none of these. The correct answer is solids. We tick option A. The unit of intensity of sound is A. watt meter, B. meter per watt, C. watt per meter square, D. meter per watt square. The correct answer is watt per meter square, option C. Speed of sound in air at 0 degree centigrade is A. 386 meter per second, B. 376 meter per second, C. 346 meter per second, D. 331 meter per second. The correct answer is speed of sound at 0 degree centigrade in air is 331 meter per second, option D. The speed of sound in distilled water at 25 degrees centigrade 747, 7478, B. 7488, C. 1498, D. 1508 meter per second. The correct answer is option C. 1498 meter per second. The speed of sound in air A. 1246 km per hour, B. 1264 km per hour, C. 1462 km per hour, D. 21,462 km per hour. The correct answer is option A. The correct answer is 1246 km per hour. 1 bell is equal to A. 10 decibel, B. 20 decibel, C. 30 decibel, D. 40 decibel. The correct answer is 10 dB, yani 10 decibel, option A. The sound level of whisper is A. 10 dB, B. 30 dB, C. 40 dB, D. 70 dB. The correct answer is 30 dB, option B. The level of noise recommended in most countries over 8-hour day is usually 82 to 90, 83 to 90 dB, 84 to 90 dB, 85 to 90 dB. The correct answer is 85 to 90 dB. So we tick option D. Speed of sound in air at 25 degree Celsius is just A. 334 meter per second, 346 meter per second, C. 3 into 10 raised 8 meter per second, D. 1246 kilometer per hour. The correct answer is option B. 346 meter per second. The sound level of whisper is A. 10 dB, B. 30 dB, C. 40 dB, D. 70 dB. The correct answer is
30 dB. Option B. When the frequency of a sound following will decrease: 1. Wavelength, 2. Period, 3. Amplitude. When the frequency of a sound following will decrease: Option A, only 1, B, 3 only, C, 1 and 2, D, 1 and 3. The correct answer is 1 and 2 only. Option C. For a normal person, audible frequency range for sound wave lies between A. 10 Hz to 10 kHz, B. 20 Hz to 20 kHz, C. 25 Hz to 25 kHz, D. 30 Hz to 30 kHz. The correct answer is 20 Hz to 20 kHz. Option B. The loudness of sound is most closely related to its. The loudness of sound mostly depends on A. Frequency, B. Period, C. Wavelength, D. Amplitude. The correct answer is amplitude. Option D. The intensity level of rustling of leaves: A. 10 dB, B. 20 dB, C. 30 dB, D. 40 dB. The correct answer is 10 dB. Option A. Astronauts in space need to communicate with each other by radio links because sound waves travel very slowly in space, B. Sound waves travel very fast in space, C. Sound waves cannot travel in space, D. Sound waves have low frequency in space. The correct answer is sound waves cannot travel in space. The correct answer is option C. Which form of energy is sound? A. Electrical, B. Mechanical, C. Thermal, D. Chemical. The correct option is option B. Mechanical. How does sound travel from its source to your ear? A. By changes in air pressure, B. By vibrations in wires or string, C. By electromagnetic waves, D. By infrared waves. The correct answer is by changes in air pressure. Option A. Which is an example of longitudinal waves? A. Sound wave, B. Light wave, C. Radio wave, D. Water wave. The correct answer is sound wave. Option A. Students, see you with the next lecture. Allah Hafiz.